back to my YouTube channel. For today's video guys, tuturuan ko kayo at magkakaroon tayo ng dance tutorial ng more and more ng twice. So, tuturuan ko kayo step by step. But, before that guys, kung hindi pa kayo naka-subscribe sa aking channel or bago lang kayo sa aking channel, don't forget to subscribe and click the bell button para sa mga next vlog is ma-notify kayo. So, kung kayo ay ready na, let's get started! More. First, ito yung kanan ko, yung right, then yung kaliwa ko, yung aking left. So, start na tayo. So, yung first step is nakasalig lang siya, then naka-point. Then, kuha lang ang kuha. Pwede pa ganon, pwede pa ganon. So, 1, 2. So, parang tagilid yung, ano nyo. So, 1, 2, 3, 4. So, andito lang kami. 5, 6, 7, go. Then 1, 2, 3, 4. Then next is up. 5, 6, 7, 8. After nun, turn lang tayo dito. Pagka-turn, hawak lang dito. So, again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then turn, gano'n lang, kabila lang. So, then 1, 2, 3, 4. Then mabilis lang. 7. Tatlong mabilis. So, 1, 2, and 1, 2, 3. So, more and more. So, 1, then pause. So, pause lang tayo dyan. Yan, then shake. Shake. Okay? So, one more. Tuloy-tuloy tayo, right? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, isa lang. Ganon. Focus doon. And then, ibabalik nyo na siya. And then, circle lang. More. And more. So, parang meron siya. 1, 2, side. Then, pump. Okay? Kuha. Very good. So, 8, balik. Then, 1,